to this objective, to understand and use Stokes Theorem. So you must understand first what is Stokes Theorem, baru boleh apply. Awak nak kira apa, kena understand dulu the concept for your Stokes Theorem. And also to verify Stokes Theorem. So once again, kalau ada soalan verify, mesti show. Sebab awak nak verify. So nak verify apa? Left hand side equals to right hand side. So same goes with Green's Theorem hari tu. Kalau soalan kata verify Green's Theorem, awak mesti verify Green's Theorem. Left hand side equals to right hand side. So same goes for Stokes Theorem pun sama juga. Kalau soalan minta verify. Okay, so Stokes Theorem. Ni nama orang, okay. Sama lah macam Green's Theorem hari tu. So, it is named after the English mathematical physicist George Gabriel Stokes. Sebab tu nama dia Stokes Theorem. Awak boleh bacalah info kat sini. So according to Stokes Theorem give a relationship between a surface integral over an oriented surface S and a line integral. So ada relationship kat sini. You must understand first the relationship involved here. Kita ada surface integral and also line integral. So remember kalau line integral dia involve a curve C. So kita ada curve C kat sini. So kalau surface integral dia ada surface S. So make sure you know variable use here, surface S, curve C. So apa relationship dia kat sini? Kalau awak tengok gambar kat sini, yes, itulah relationship dia. Tak apa, nanti saya explain. How do you know how to apply your Stokes Theorem kat sini? So cuba tengok gambar yang dia bagi kat sini. Observe first what we have here. Saya rasa saya tertinggal variable kat sini. The positive direction along curve C rasanya ni is counterclockwise relative to the normal vector n, okay? Semua orang mesti tahu unit normal n and also curve C tu kita dah buat hari tu masa kita buat line integral. So baca dulu, fahamkan apa dia bagi tahu kat sini. The positive direction along the curve C is counterclockwise relative to the unit normal vector n. That is, so dia bagi situation kat sini. Imagine, okay, imagine. Semua orang ada tangan kanan kan? Ada? Ada. Alhamdulillah. Masih ada. Ada. Yes, cubalah buat apa yang dibuat kat sini. You have your right hand now. So, imagine, okay, imagine. Awak buatlah macam yang dibuat kat sini. So you have now your thumb is pointing upward, okay. Sebab ini awak guna tangan kanan. So yang pointing upward tu awak punya unit normal. Sebab tu ni saya letak kat sini unit normal n because awak punya ibu jari tu pointing in the direction of your unit normal n. Kenapa kita guna tangan kanan ni? Sebab yes, tangan kanan ni bila awak curl in your fingers here, maksudnya yang lagi 4 jari tu awak letak ke dalam kan? So yes, ini sebenarnya direction of your C. Sorry. Okay. Ini direction C kita. So sebab tu kita ada solid kat sini, ini contoh. So direction dia ini C, so dia bagi ini C. So yang pointing outward ni kita punya unit normal N, positif, okay. Sebab dia pointing outward, so kita dah belajar itu unit normal pointing outward. Positif ni, positif lah dia punya unit normal, okay. Konsep ni penting sebab apa? Awak kena tahu C yang mana, S yang mana. Sebab dia bagi equation nanti awak tak tahu nak determine yang mana, okay. Sebab kita ada surface kat sini, how many surface kena tengok dulu surface yang mana involve. Lepas tu awak kena tahulah C yang mana, S yang mana.
So usually C ni dibagi tahu kat mana, tapi you must know where is your S sebab nanti awak nak kira surface integral. So in this case, kenapa yang ini S kita? Ini C, so yang ini surface S, which is yang ni lah. Contoh dia bagi ni, let's say it is a paraboloid lah katalah kan. So yes, this is your surface equation for your S. Kenapa dia ambil S yang itu? Awak tengok direction dia je, direction unit normal awak. Because unit normal dia pointing outward kat sini, maksudnya gambar yang ditunjuk kat sini Z kita, positive Z kan. So yes, so surface ni lah yang menghadap positive Z kita, which is your positive unit normal. So sebab tu kita tahu inilah surface S kita. Okay, so it related to your curve C kat sini. Direction dia mesti counterclockwise. So that is your line integral C related to your surface S. So surface S ni selalunya yes, yang ni yang selalu student salah tengok S di kat mana. Okay, simple je dia punya understanding kat sini. Awak guna right hand rule ni to determine where is your surface S. Okay, so yang mana menghadap unit normal ke atas tu, yang tu lah awak punya surface S. Dia faham? Setakat ni faham je. Okay. Faham dia. Yes, nanti kita tengok soalan. Kita cuba tengok S yang mana, C yang mana. Okay. So that is the relationship for Stokes Theorem. It has the relationship between surface integral and also line integral. So dia bagi tahu kat sini ada figure 1 dengan figure 2 ni. Direction along C is counterclockwise relative to unit normal N. Okay. So ini in this case kita punya solid kita dekat Z axis, sebab tu unit normal awak menghadap positive Z kat sini. Okay, so ikut awak punya solid tu dekat mana. Kalau dekat Y axis, of course lah unit normal kita menghadap Y axis positif. Okay, kena tengok juga solid kita tu dekat mana. So that's how you determine your curve C and also the relationship between curve C and surface integral S. Tengok je gambar ni, figure 1 and figure 2. So that's how you determine your surface S. Okay, tak apa, kita tengok nanti soalan ni, insyaAllah awak nampak. So this is the theorem for your Stokes Theorem. Sebab kita dah tahu relationship dia, yes, this is the theorem you want to have when you want to evaluate by using Stokes Theorem. Let S be oriented surface with unit normal vector N bounded by a piecewise smooth simple closed curve C. So kita ada S, kita ada C with a positive orientation. Positive orientation ni selalunya counterclockwise direction tu lah. Okay, C kita tu counterclockwise direction. So yes, by using Stokes theorem, left side here, which is the line integral equivalent to the right integral here, which is your surface integral. Left side kita ada line integral, which is single integral here along the curve C. So everybody must recognize now. Ni equation, integral apa? Line integral vector field F dot with GR equivalent to double integral. Okay, surface integral, it must be double integral for your surface S. So now look at the integral we have here. Kita ada curl F kat sini. Curl F dot with unit normal N ds. Okay, so this is for Stokes theorem. Okay, hari tu kita buat surface integral, ingat lagi surface integral dia punya integral macam mana? F dot N ds, unit normal N. Tapi untuk Stokes theorem kita ada extra kat sini, which is the curl F. So maksudnya nanti kena cari curl F. Curl F tu yang mana? Ingat balik awak kira curl tu kat mana hari tu ada kan? So yes, that's how you write the theorem, Stokes theorem. Line integral, left side equals to right integral, surface integral. Curl F dot with unit normal N ds. Make sure ada curl F, okay? So ini Stokes theorem.
Tapi konsep untuk surface integral dia sama. So the one that you want to substitute here, curl F punya komponen. Bukannya vector field F, okay? Tapi curl F. So yang lain semua ni, belakang ni semua sama masa kita buat surface integral. So ada note kat sini, baca. Dia bagi tahu kat sini, line integral must be written, may be written in the differential form. Sometimes dia tulis macam ni. So awak tahulah ini sama je dengan line integral. You must recognize the form given to you. Kalau tak, awak tak tahu nak jawab apa sebenarnya. Okay, ini line integral differential form. It can be also written into this form, mdx plus ndy plus pdz. Same goes for curl F. Sometimes curl F dia tulis macam ni. So you must know ini soalan untuk Stokes Theorem. Dia saja je nak trick awak, nak tengok awak faham ke tak apa benda yang ditulis ni. Yes, curl F is also can be written into a gradient cross product with vector field F. So make sure you recognize, okay. Itu saya dah explain dah rasa dekat masa kita buat curl F ni ada gradient cross product with vector field F. So curl tu yang mana? IJK, lepas tu ada partial kat sini, jangan lupa. Itulah curl kita, and then kat sini the component for your MNP, determinant, jangan lupa, okay. So that is your curl F. So make sure you know the notation used kat sini, form apa dia tulis, sebab apa. So now let's continue how to solve for your Stokes Theorem. Once again, kalau soalan minta verify, awak kena show lah dua-dua ni. Line integral equals to surface integral. In this case, curl F dot with unit normal and ds. Alright. So now, let's try to solve for your Stokes Theorem by using Stokes Theorem. Saya nak bagi tahu awak ni, bila nak guna Stokes Theorem, dia lain sikit, okay? Apa yang lainnya, mari kita tengok. Bila nak guna Stokes Theorem, remember relationship dia apa tadi? Curve C and also surface S. So make sure you understand. And then for Stokes Theorem je macam ni, okay? Dia baca soalan, example 1. Okay, baca dulu soalan and then understand the question given to you here. Dia nak apa? Cuba bagi tahu saya. Let's see bidder-oriented triangle lying in the plane as shown in the figure. Evaluate. So ni soalan minta apa ni? Ni bentuk apa? Line integral. Yes, line integral. So by using Stokes Theorem, when the question asks for line integral, ditulis macam ni, evaluate line integral. So bila awak nak evaluate, awak kena show yang ni, which is the double integral, the surface integral. Sebab tu saya tulis kat sini, the question asks to evaluate line integral using Stokes Theorem. Therefore, you must show the surface integral. Okay. So that's how you solve for your Stokes Theorem. Boleh faham? Sebab apa? Kalau awak rasa nak show guna line integral juga, yang salah konsep dia. Maksudnya awak kena show double integral curl F dot with n ds. Okay. So sebab tu saya bagi tahu you must recognize the given integral to you kalau soalan suruh guna Stokes Theorem. So in this case, evaluate line integral by using Stokes Theorem. Therefore, you must show the double integral, surface integral, curl F dot with unit normal n ds. Which means that awak kena show yang double integral lah. Okay. So vice versa, sama juga. Kalau soalan minta evaluate the surface integral, which is the curl F dot with n, you must show the line integral. Okay, so untuk Stokes Theorem je macam ni. Boleh faham?
Boleh, madam. Okay, so kita go through je dulu example ni so that you know awak nak cari apa sebenarnya. So example 1, evaluate line integral. So kita kena show double integral. So kita tengok example lain. So in this example, terang-terang dia tulis verify. Yes, you must show both side lah, of course. Show that line integral equals to surface integral. So kena verify lah, kena show dua-dua. Okay. So ni tak ada apa pun. Verify lah dua-dua. Kena buat line integral, satu lagi kena buat surface integral. So let's go through the exercises. So number 1, exercises number 1. The question asks you to use Stokes Theorem to evaluate the surface integral. So bila nak evaluate, kena show line integral. Okay, sebab tu baca soalan betul-betul. Kalau awak salah show, yes, kosong lah markah awak. Sebab awak tak faham soalan. So number 1, use Stokes Theorem to evaluate the surface integral. Hence, show the line integral. Okay. So tengok number 2 pula. Awak nak show yang double integral ke line integral? Double integral. Yes. Because the question asks you to evaluate. So mesti tahu ini form apa, line integral in differential form. Awak tengok integral dia pun awak tahu ini single integral. So this is for line integral. Therefore kena show yang double integral. Okay. Number 6. Use the Stokes Theorem to evaluate line integral. Therefore, kena show double integral the surface integral. Okay. Number 10. Use Stokes Theorem to evaluate the surface integral. So yes, kena show line integral. Okay, so sebab tu saya kata it is important to know where is your C, where is your S. Sebab bila tengok soalan baru awak tahu awak nak evaluate yang C ke yang S, kena tahu. Okay. So now ni tak ada gambar ni, tak tahulah S yang mana, C yang mana, lagi satu soalan nak apa baca dulu, okay. So number 8, the question asks you for use Stokes Theorem to evaluate line integral. Maksudnya nak show apa? Double integral. Surface integral. Yes, surface integral. Okay. So maksudnya kena baca soalan lah dulu sebetulnya. Baca soalan dulu. Soalan suruh evaluate line integral by using Stokes Theorem. So you must show the double integral which is the surface integral. So yang kita nak show nanti tu it is related to surface S. Sebab tu kena tahu S kat mana. Okay, depends on the question given to you. Awak kena tahu S ke C. Okay. So number 9 pun sama. Ni bentuk apa? Ke F. Okay. Dia saja nak tengok awak faham ke tak ni apa benda ni. Ni gradient cross with vector field F which is also the notation for curl F. And then tengok integral pun tahu ini dia bagi double integral which is the surface integral. So you must show the single integral which is the line integral. Okay. So bila soalan minta evaluate guna double integral by using your Stokes Theorem, so nanti awak nak show apa? The single integral which is it is related to your curve C. So untuk soalan 9 kena tahu lah C kita kat mana, yang mana direction dia. Okay. So ada C dengan S sekarang. Number 11. The question asks you to evaluate single integral, line integral. So therefore you must show your surface integral S. The double integral.
So maksudnya kita nak tahu S kita yang mana. Okay. Number 12. Yes, ni soalan verify. And of course soalan verify markah dia banyak lah. So awak kena show left side equals to right hand side. So yang ni memang kena show dua-dua line integral and also equivalent to surface integral. Okay, so mesti tahu C yang mana, S yang mana. So ada banyak example kat sini, of course lah kita tak buat semua, kita discuss je. Yang lain tu of course awak kena cuba buat sendiri. Kalau tak cuba awak tak tahu pun apa yang berlaku kat sini. So bila awak tak cuba, awak tak tahu nak tanya apa pun nanti. So make sure you try first. Kalau ada soalan baru boleh tanya. So let's go back to example number 1 tadi. Okay, you must know the relationship between surface S and also curve C. Now let's go back to example number 1 here. Saya dah kira, saya dah tulis solution dia sebab yes panjang sikit dia punya jalan kira. Nak tunggu saya tulis memang lambat sikit. So yes, saya dah tulis siap-siap. So let's determine first, okay? Because for example 1, kita tengok gambar pula. Tadi dah tahu dah nak evaluate apa. You want to evaluate your double integral S. So maksudnya kita nak tahu S kita kat mana. So in this case, S dia tak bagi tahu yang mana soalan ni. Dia bagi C je kat sini. Let C be the oriented triangle lying in the plane. Everybody knows now this is the equation for tetrahedron. Sebab dia bagi tahu triangle lying in the plane of your surface here, which is 2x plus 2y plus z equals to 6. This is the equation for tetrahedron. So now, itulah C kita. So you must know where is your S in this case. Saya dah tulis siap-siap kat sini. Kenapa yang ini S? So ini C kita. So C must be direction dia counter clockwise. So ini C Dia dah sketch dah untuk awak. Tapi kalau dia tak sketch, awak kena tahulah apa benda dia cakap kat situ. So C, so C here is kita punya C ada 3 line kat sini. C1, C2, C3. Direction dia counter clockwise. How do you know this is also your surface S? Okay, macam saya bagi tahu tadi, gunalah right hand rule tadi. Okay, semua orang ada tangan kanan lagi sekali. So yes, buatlah action yang macam ditunjuk tadi tu. So C kita curling inside of your palm here. Okay, so kita punya unit normal pointing upward. So kat atas kat sini, so inilah surface yang menghadap unit normal positif. So that is your S. That's how you know the equation of your S. Okay. Ini direction dia counterclockwise. Then you know this is yes unit normal N which is pointing upward of your positive side kat sini. So far boleh faham? Boleh. Okay. So kena tahu S yang mana sebab soalan minta awak evaluate line integral, awak kena show double integral. So S lah maksud dia, kena tahu S yang mana. So in this case S kita the equation of 2x plus 2y plus z equals to 6. So kita nak evaluate guna double integral which is the surface integral. So sama macam hari tu kita dah belajar surface integral. Kena tengok dia punya projection on xy plane. In this case projection dia tulis dah kat situ R. Ambil je yang ni. The projection of your R. So saya dah sketch kat sini, this is your R. Okay, so nanti senanglah evaluate dy dx. So up to you, you want to evaluate dx dy ke dy dx. In this case, saya guna dy dx. Once again, how do you know the equation for your y equals to 3 minus x here? Because z equals to 0. So when z equals to 0, 2x plus 2y equals to 6. So y equals to 3 minus 6. 3 minus x, sorry.
So in this case saya evaluate dia guna dy dx. Okay. So y in terms of x. So x ni value. So sekarang kita nak guna yang ni, okay. So ada banyak komponen nak kena kira kalau untuk surface integral. Sebab hari tu kita dah buat kan, kita kena tahu komponen untuk unit normal n. Lepas tu nak dot dia dengan siapa, vektor yang mana. Lepas tu in this case extra lagi satu sebab awak kena cari curl F dulu baru boleh masukkan dalam unit normal n. So sebab tu projection, check dulu projection, tulis siap-siap boundary dia. So now this is the component you want to have sebab nanti nak masukkan dalam integral sebab kita tengah cari double integral the surface integral. So cari dulu curl F. Nanti nak cari apa? Unit normal n. How to find unit normal n? Gradient S divided by the magnitude of your gradient S. And then lagi satu mesti dot with K sebab kita tengok projection kat mana. Since projection is on XY, then you can dot with K vector. Semua ni kena cari dulu, show dulu so that you can substitute into the double integral. So carilah satu-satu curl F. So how to find curl F ni kita dah cover hari tu dekat topik vector field. Make sure you know how to find curl F. Curl F ni pun kita guna masa kita cari conservative vector field, sama juga. Pun sama juga. Okay, kita guna curl F. So in this case to find your curl F. This is the component for your M vector, M I component, I vector. Ini J vector punya component which is Z. This is for your K vector which is X component dia, okay. Daripada vector field yang dia bagi tu. Okay, so differentiate partially according to the component dia yang mana. Jangan lupa I and then minus for vector J, okay. And then plus for vector K. Semua orang tahu kira ni, make sure you calculate correctly. And then you can have your curl F now. So once again, it is easier if you write it in this form sebab nanti senang je bila nak drop product. Awak nampak lah komponen apa nak multiply. Okay, saya advise awak tulis macam ni lah, senang sikit. Negative 1 is the component vector for I. Negative 1 is the component vector for J. 2y is the component vector for K. Make sure awak kira ni betul. Minus plus je kat sini komponen dia. 0 minus 1 is negative 1. So minus 1j which is minus j plus 0 plus 2y which is 2y K. So that is for your curl F. So dah cari curl F, kena determine pula S dia yang mana. So tadi kita dah determine which one is your S, the equation for your triangle plane tadi tu. Maksudnya yang surface, the one that facing your unit normal n. So surface kita kat sini 2x plus 2y plus z equals minus 6, sorry. So let it equals to 0 first. Bawa je 6 ni pergi sebelah kiri so that it can be equals to 0 and then you can have your surface S equation. S equals to the 2x plus 2y plus z minus 6. And then you can find your gradient S sebab kita nak cari unit normal je nanti. So unit normal, gradient S. Macam mana nak cari gradient S? Differentiate your S with respect to x so that you get for your vector I. Differentiate your S with respect to y partially so you get your for vector J component. So differentiate your S with respect to Z partially, you get for your component for your vector K. So differentiate je lah yang mana net X, yes 2. 2i plus 2j plus K because you differentiate Z you get 1. Make sure, remember, okay, gradient it must be in vector. So you get the component here 2 to 1, okay. Once again, ya saya tulis macam ni sebab senang nak substitute nanti dalam integral. Okay. So how about your n here? Gradient S divided by your magnitude S. So sebab tu tulis macam ni, nanti awak senang je nak tahu masukkan apa dalam awak punya magnitude ni. Magnitude untuk I vector kena square plus
component for j vector kena square and then plus the component vector for k. In this case, 2 square plus 2 square plus 1, which is 4 plus 4 plus 1, 9. So square root 9 is 3. So that is your unit normal n. Lepas tu carilah untuk dot k pun sama juga. Sebab dia projection dekat xy plane, so dot with k. So unit normal n dot with k. In this case, k ni vektor dia satu je lah, which is dekat k je. So maksudnya ij tak ada, which is 0, kena tulis juga. Sebab ini standard form for the vector here, notation dia guna macam ni. 0i plus 0j plus k, sebab tu ada k je kat sini. Hence you get unit normal n dot with the k, you get 1/3. Sebab ini dot product, bila buat dot product dah tak ada vector, dia jadi value of function je. Semuanya kena tahu, kena ingat. Kalau awak buat banyak kali, insyaAllah lah awak ingat. Kalau awak tak buat tu yang awak tak tahu tu. So curl F, bila awak cari curl F, of course dia bentuk vektor. Sebab awak cross. Okay, once again, remember the form for curl F, jangan lupa. You can also write it as, gradient cross product with vector field F. Also, you can write it as curl vector F. Sebab ini cross, sebab tu kita punya jawapan pun in vector sebab dia cross product. Tapi kalau bila kita dot product, dia jadi value of function, bukannya vector. Mesti tahulah semua tu. Okay, so dah cari semua ni. Last one, substitute je dalam integral. So once again, you want to evaluate line integral. So by using Stokes Theorem. So yes, you want to show this one sebab tu kita cari semua tu tadi. Because now you want to substitute into your surface integral here. So which is your component for your curl vector field F dot with unit normal n dA and then divide by unit normal n dot with vector k. Masukkan je komponen yang kita dah cari tadi. So that's why buat asing. Nanti baru masukkan. Kalau tak serabut kalau tulis semua kat sini. So curl F, which is the vector negative I minus vector j plus 2yk. So that is your curl F. Lagi, dot with unit normal n. So dot unit normal n kita tadi 2 to 1 vector 2i plus 2j plus k vector. Divide by 3 okay tadi sebab unit normal dah kira tadi. And then dA kat sini tak apa, jangan tulis lagi sebab awak belum substitute boundary lagi kat sini. So make sure tulis je dA dulu. Simplify dulu apa yang ada kat sini. And last one, unit normal n dot with k. So the component for unit normal n dot with k tadi 1/3. Once again, ini boleh simplify dekat bawah. So simplify terus. Hence you left with, janganlah tak tahu, kenalah multiply sebab ini dot product. Negative 1 multiply with 2, you get negative 2 minus negative 1, plus negative 1 multiply with 2, yes minus 2. So 2y multiply with 1, you get 2y plus 2y. So negative 2 plus 2y, you get negative 4 plus 2y. So ni baru boleh tulis awak nak evaluate guna apa. In this case, dy dx. So letaklah boundary kita yang kita dah set up tadi. So continue to integrate, you get negative 9. Madam. Yes. Kiranya yang Stokes Theorem ni dia nak cari work done kan kiranya Madam? Tak. Oh tak. Bukan. Okey tak. Okey kita apa. Dia tak beritahu pun work done. Kita nak cari apa ni, baca soalan, okay? So the question asks you evaluate line integral. Tapi sebab dia kata kena guna Stokes Theorem, so
according to theorem of the Stokes theorem, awak kena show yang double integral. Okay. Okay, madam. Okay. So selagi dia tak tulis work tu bukan cari work lah maksudnya. Okay. Okay, madam. Boleh. Kalau dia tulis find the work done, yes, tu baru cari work done. In this case, kita nak cari apa? Yes, kita nak evaluate line integral, but by using Stokes theorem, kita show guna surface integral. So maksudnya cari area lah kat sini. Okay. So that is for example number 1. Awak nak salin ke, awak nak screenshot ke, up to you. Make sure you know what is going on here. Buatlah balik nanti, kira balik until you get the answer. In this case, answer dia -9. So by using Stokes theorem, you evaluate line integral by using Stokes theorem. Awak show dia guna double integral kat sini, yes, you get -9. Okay. So once again, double integral ada dua je, whether dy dx or polar coordinate. Jangan lupa polar coordinate tu nak apply masa bila? Masa kita ada circle or portion of circle or equation of circle. So if it is related to x square plus y square equals to r square, so bolehlah guna double integral. Okay. Any questions so far for example number 1? No, miss. Yes? Tak ada soalan lagi. Oh, tak ada. Okay. So ada banyak komponen kat sini, okay, sebab soalan ni dia minta evaluate line integral tapi awak kena show double integral. So maksudnya awak kena tahu C, it must be direction dia counterclockwise, and then you have your unit normal. So unit normal kita yang mana pointing upward ni selari lah dengan kita punya orientation counterclockwise ni, then you know that is your surface S. So in this case awak kena tahu S lah sebab awak nak show double integral. Okay, tak apa, as we go through nanti adalah soalan awak nak tanya. Example tu ni sekejap saya skip dulu. Sebab ni memang awak kena show dua-dua. Nanti saya patah balik example 2 ni, okay. So let's take a look at exercise now. If you look at exercise 1, use Stokes theorem to evaluate the surface integral. So sekarang yang ni dia minta apa? Surface integral by using Stokes theorem. So awak kena show yang line integral. So bila nak show yang line integral, kita mesti tengok dekat C. Okay. So ingat lagi masa kita buat line integral, kita kena tahu equation of C juga. Okay. So in this case C ya. Sebab ini dah sketch kan untuk awak, awak nampaklah C dekat mana, but make sure you read the problem given to you. In this case C dia yang mana, dia beritahu C is the trace of S in the XY plane. So ni lah XY plane kita, which is Z equals to 0. So that is your C. Direction dia mesti counterclockwise. Dia sama lah konsep macam Green's theorem itu. Green's theorem direction pun sama juga, counterclockwise. And it must be close curve. Okay, jangan confuse dengan Green's theorem pula. Green's theorem tu curve. Tapi dekat sini ada relationship between line integral C and also surface integral. So C kat sini, yes, that is your C. C curve which is a circle lah kat sini sebab bentuk dia paraboloid. So kita punya trace nanti pun C which is a circle. Okay, jangan ingat ni C1, C2 pula because this is a circle. So satu je lah curve dia which is C. Walaupun sketching saya nampak macam ada dua C kat sini, bukan. Ni satu je direction dia counterclockwise. So saya dah interpret dia on XY plane kat sini which is the curve, okay, C. So direction dia mesti counterclockwise. In this case, you must know the equation for your C curve. Sebab tu saya tulis kat sini for C. Kenapa saya tukar semua in terms of theta? Because sebab ini circle, so lagi senang evaluate guna pi, theta, sorry. Pi, theta.
Sebab apa? Bila ada single integral, awak nak pilih variable mana awak nak evaluate, depend. Sebab kita ada satu je integral kat sini, maksudnya satu je lah variable yang awak nak evaluate nanti. So in this case, because it is involve a circle here, awak boleh guna theta. Sebab dia circle, nanti senang nak evaluate. Kalau awak ganti semuanya in terms of theta. Kalau awak ganti dia whether in x or y, nanti dia susah nak integrate sebab dia ada satu je kat sini. Okay. Another reason dia of course lah sebab dia punya curve ni bentuk di circle. X square plus y square equals to 4. How do you know you get your x square plus y square equals to 4 here? Sebab ni paraboloid. Okay. And then you have z equals to 0 juga sebab dia bagi tahu your parabola is on xy plane which is z equals to 0. So sebab tu lah ada dua equation kat sini, z equals to 0, z equals to 4 minus x square minus y square. So when z equals to 0, substitute into your parabola equation. That's why you get your x square plus y square equals to 4. Boleh Tengok z awak tu equation dia apa, boleh masukkan dalam paraboloid sebab dua-dua z. And then you get your equation for your circle. So kalau z kat sini bukan 0, maksudnya z is 1 ke 2 ke, masukkan je kat sini, awak dapatlah dia punya radius. Okay. Boleh faham ya konsep dia? Boleh, Miss. So x square plus y square equals to 4. You know that it is equivalent to r square. Hence r square equals to 4. R is 2. Positif, okay? Radius mesti positif. Kenapa kena tahu radius kat sini? Sebab awak nak masukkan dalam equation of C here. In this case, C saya tukar in terms of theta. Okay, sebab ini awak nak evaluate guna theta. So that's why remember this is the form in polar for your x. X equals to r cos theta, y equals to r sin theta. Sebab kita nak evaluate with respect to one variable only, in this case theta je. So that's why r ni kena substitute siap-siap dalam x and y. So that nanti bila awak differentiate with respect to x and y, semuanya awak dapat theta lah with respect to theta. Sebab tu r ni kena ganti siap-siap dalam ni sebab ini single integral. Kita nak evaluate dia satu je variable which is the theta. So r is 2, so substitute je x equals to 2 cos theta, y also 2 sin theta. Lepas tu differentiate lah sebab kita nak cari line integral. So line integral, remember substitute mana-mana yang berkenaan dalam awak punya line integral. So in this case saya nak guna theta, that's why semuanya saya tukar in terms of theta. Sebab ini ada x, y, z. Okay. Sebab apa? Vector field je dia bagi macam tu. Vector field ni tulis tak siap ni, dia terenter ke bawah. F 2zi plus x for j vector plus y square for k vector. Yes, this is your vector field. Masukkan se dalam line integral ni because this is line integral. Sebab ada dx, dy, dz, sebab tu z pun ada juga kat sini. So x dah, y dah, z pun ada. Once again, z equals to 0 sebab dia bagi tahu this is on xy plane. So kalau z equals to 1 ke equals to 3 ke kat sini, samalah awak tulislah z equals to 3 kat sini. But in this case, because dia bagi tahu it is on xy plane, you know it is z equals to 0. So dz equals to 0. Differentiate a 0 here, differentiate a constant pun sama, you still get a 0. Okay, mesti differentiate juga. Sebab nak masukkan dalam kita punya line integral because we are finding the line integral. Okay, curve C. So curve C kita dah determine dah bentuk dia semua ni. Masukkan je komponen dia. Because z and dz is 0, so yang mana ada z kat sini, of course it is equal to 0. Ini sebab z equals to 0, so that's why term is 0. Ini pun sama, dz is 0, so that's why term is 0. So now you left with x dy je. So substitute x dy kita. X kita apa tadi? 2 cos theta. Multiply with dy. Mana dy yang ni?
tu tak d theta. Sebab tu bila differentiate jangan lupa d theta. Kalau tak nanti awak masalah tak boleh nak integrate. So with respect to theta, you want to integrate here. That's why boundary pun dah letak kat sini. Which is your C start from 0 until 2 pi. Okay, sebab direction dia pun counterclockwise kat sini. That's why you know it is 0 until 2 pi. So multiply evaluate je with respect to theta. In this case, because this is cos square, kena tukar dulu into half angle identity. Convert dulu, baru boleh integrate nanti. Sebab cos square theta ni awak tak boleh integrate directly, so guna convert dulu. Half angle identity. Dah convert baru boleh integrate. So integrate with respect to theta from 0 to 2 pi. Answer you should get here 4 pi. So that's how you solve Stokes Theorem. Soalan minta surface integral. So you must show the line integral. Are you with me? Are you okay? Okay. Yes, okay, Miss. So sebab tu kat sini S tu awak tak payah tengok pun tak apa sebab dia nak double integral. So kita nak show line integral, so kita tengok yang C je. Sebab kita nak cari dia punya equation for your C. So you boleh guna line integral. So baca soalan, dia minta yang mana nanti awak tengok lah. Awak nak yang C ke awak nak yang S. But you must know dua-dua ni. C yang mana, S yang mana. So that is for example number, exercise number 1. Integrate ni buat sendiri, okay? So integrate until you get the answer. So number 1, okay? Number 2 now. Dah pukul berapa dah? Pukul dekat pukul 4 dah. Okay, so number 2, the question asks you to use Stokes Theorem to evaluate. So dia bagi line integral tu. Yes, awak kena show double integral. In this case, awak nak tengok S lah kat mana sebab nanti awak nak determine dia punya S. Where C is the rim of the cylinder, x square plus y square equals to 1 and the plane y plus z equals to 2, cut it as shown in the diagram. Kalau dia tak bagi diagram, awak kena tahu S yang mana, C yang mana. So in this case, dia dah bagi tahu C is the rim of the cylinder. Once again, why our cylinder is on z axis here? Sebab equation dia bagi x square plus y square equals to 1. So we know it is revolve around your z positive. Along your z axis. And the cylinder now is cut off by surface plane, okay, plane. So plane kat sini disengit sikit sebab ini equation y plus z equals to 2, which is if you let z as subject, 2 minus y, sebab tu disengit ke y kat sini sebab dia minus y. Okay, so once again, how do you know yang 2S, yang 2C? Gunalah right hand rule yang tadi saya dah bagi tahu tadi. Okay. Benda tu nampak macam kecil je, tapi kalau awak salah ambil S, salah lah awak punya double integral. So in this case, why this one is also your S? So tengoklah C kita. C counterclockwise direction. So along your unit normal ke atas tu, this is the surface that pointing your unit normal. Okay, so that's why yang tulat S awak, which is Y plus Z equals to 2. So untuk soalan 2 ni kena cari, okay? Sebab ni panjang sikit jalan kira kan. Kena cari curl F, kena cari N, kena cari N dot with K. Panjanglah sikit, awak buat sendiri nanti. Saya bagi tahu je S kat mana. So that is your S. Y plus Z equals to 2. Inilah S kita. So carilah komponen tu semua saya dah bagi tahu tadi. How you want to evaluate your surface integral. Kena cari curl F dulu. Nanti cari N. N dot K masukkan je. So in this case awak punya projection kat mana?
X square plus Y square. Yes, the XY projection is on XY plane. So ni senang je. Circle, it is still a circle. R, okay, sebab kita nak cari double integral nanti. So that is your area you want to find. In this case, equation dia sama dengan cylinder. X square plus Y square equals to 1. So R square is 1, R is 1. Radius is 1 here. So nanti nak guna double integral, make sure you remember bila double integral kena guna polar coordinate. So polar area R, so R starts from 0 until 1, theta starts from 0 until 2 pi. So dA nanti jadi apa? R dr d theta. Ni samalah macam awak evaluate surface integral hari tu. Cumanya ada curl F kat sini, bukan F, okay? But it is the component for your curl F. Okay, find on your own. Cuba buat. Kalau tak cuba, awak tak tahu. So answer is you should get 2 pi here. Okay, make sure kira bagi betul. InsyaAllah you get 2 pi. Boleh? Boleh, Miss. InsyaAllah. Okay. Okay, so now you know how to evaluate by using Stokes Theorem. Maksudnya kalau dia bagi line integral, awak kena show surface integral. Kalau dia bagi surface integral, awak kena show line integral. So let's go back to exercise 2 tadi. Ni exercise 2, example 2 tadi. Ni tak ada apa pun nak bagi tahu je. Yes, sebab dia mention verify, you must show both side. Line integral equals to surface integral. So ni sama je bentuk dengan exercise 1 saya tunjuk tadi. Dia paraboloid kan. So where is your C? Dia dah bagi tahu tadi CB, its boundary curve in the XY plane. So that's why yang ni C kita. Okay, because your parabola is on XY plane here, which is this is the surface for your Z equals to 0, plane Z equals to 0. So we know this is your C. Oriented counterclockwise of course. So gunalah right hand rule awak lagi sekali. So now you know this is your surface S sebab surface ni lah yang menghadap awak punya unit normal N. Okay. That's how you know your S. So S kat sini awak punya equation for your paraboloid. So bila soalan mention verify, mesti verify dua-dua. Okay. Ni saya dah kira. So line integral, you should get 4 pi. Sama je konsep dia macam tadi. Saya tak nak ulang balik sebab sama je. C, okay, you look at your curve C here, which is the line equation for x square plus y square equals to 4 less than 4 pun sama lah. Sebab radius dia mestilah 2 ke sini. And then this one is for surface integral. So ni kena cari komponen dia show. Okay, how you get your curl F. Lagi apa? Unit normal N. Lepas tu dot dengan K. Once again, why you dot with K? Sebab dia punya projection is on XY plane. So cari semua ni. So S kita yang mana? Tadi dah bagi tahu the equation for your paraboloid. And then substitute into your double integral so that you can find your area. In this case, 4 pi, yes, sama. Dua-dua sama. So make sure you buat conclusion kat sini. So verify Stokes Theorem. So Stokes Theorem verified. Left hand side equals to right hand side, which is equivalent to 4 pi. Boleh faham konsep dia? Boleh, Miss. Boleh, Miss. So now let's try some exercises. Asyik saya je buat kan. So sekarang
biar awak buat pula. Exercise 6 sama dengan exercise 2, saya tak nak explain lagi, ni sama je, awak tahu dah. Saya dah sketch kat situ, situ S, situ C. Answer you should get here pi, so awak nak show apa? Double integral. So ni panjang sikit, so buatlah sendiri. So let's try number 10 now. Sebab number 10 dia minta soalan minta double integral, so awak kena show line integral. So let's try some exercises now. Okay, number 10. Saya dah sketch dah untuk awak kat sini. Kita discuss dulu kenapa S dia kat sini. Baca dulu soalan. Kalau dia tak sketch, yes, awak memang tak nampak S apa yang awak nak ambil kat sini. So sketch dulu. Use Stokes Theorem to evaluate the surface integral. So yes, you are given the surface, the question asks you about the surface integral. So awak kena show guna line integral. Given to you your vector field F and S is the surface of cone. How do you know your cone here is on Y? Sebab equation dia bagi Y as subject. So you know cone kita sebelah positive Y. Sebab apa? Positive square root. Sebab tu cone kita macam ni. It is on Y axis. Okay. So tengok, bacalah lagi. That lies between the planes Y equals to 0 and Y equals to 3. Y equals to 0 ni teacher nak bagi tahu Y kita dekat sebelah positive Y. Okay. So Y equals to 3. Yes, inilah dia punya height of your cone here. Y equals to 3. So ini 3 lah sebenarnya, Y equals to 3. So C is the trace of S on Y equals to 3. So itulah C. So once again, how do you know that is your S? Gunalah right hand rule saya bagi tahu tadi. Okay. So sekarang tangan awak saya ingatlah sikit. Okay. It is pointing positive Y kat sini. So that's how you know S kat situ juga. Okay. Sebab S kita yang menghadap positive unit normal N kat sini, which is yang menghadap sebelah positif Y ni. Hence, you know that is also your surface S. So S kita, apa equation dia? Y equals to 3. Okay, sebab ini plane Y equals to 3. Tapi soalan minta apa? Curve C. So awak kena tahulah curve C kat sini. So in this case, curve C kita, apa equation curve C? Nak guna polar ke nak guna dy dx? Pola. Pola. Yes, polar. Lagi satu, tengok projection dekat mana. Okay, this is the projection on xz plane. So bila nak tukar polar, C kita ni semuanya kena tukar in polar. So contoh macam tadilah saya tunjuk, cuma saya nak suruh awak cuba je dulu. Nanti kita check jawapan, boleh? Can we try number 10 now? Boleh Miss. Okay, please try now. Nanti kita check jawapan. Saya bagi masa 20 minit, okay kot. Please take your time to understand and then try to evaluate. Tak apa, salah tak apa, nanti kita check lah awak salah kat mana. Okay, evaluate the line integral.
Dah sampai mana dah? Kita nak integrate. Okay.
Okay, dah ke? Dah. So let's check the component awak buat betul ke tak. Ke ada salah kat mana-mana? Salah. Ada Kat mana? salah Kat mana salah? dekat integration. So setup ni betul. For C here because C kita dia revolve around Y axis kat sini. So yes, X, Z lah kat sini. Okay, so make sure bila nak substitute value X ni samalah X equals to R cos theta, tapi ini curve C Y equals to 3. Okay, sebab kat situ C, so yes Y equals to 3, so Y lah kita punya Y kat sini, Y equals to 3. Tapi Z kita, let it as R sin theta sebab dia punya projection dekat XZ plane. So axis yang ada kat sini X dengan Z lah. Okay, sebab tu X is R cos theta, Z is R sin theta. And we know Y is 3, so Y equals to 3, dy equals to 0. So I differentiate any constant, you get 0. So kat sini betul? Betul. Okay. So make sure you have your radius substitute juga sebab ni single integral je. Kita nak evaluate dia guna theta, so R tu mesti ada. So R in this case is 3 sebab X square plus Z square is 9. R square equals to 9. How you get 9 here? Sebab kita ada Y equals to square root X square plus Z square and also Y equals to 3. So equate these two equation. Sama je. So dapat 3 equals to square root of Z square plus Z square sebab tu kita ada 9 kat situ. X square plus Z square equals to 9. So radius is 3. So sebab tu masukkan R3 into here so that you can differentiate. So differentiate X, you get negative 3 sin theta d theta. Differentiate Z, you get 3 cos theta d theta. So substitute je semua komponen yang ada kat sini. Because we know dy is 0. So sebab tu term yang kat tengah ni, yes, dia jadi 0 sebab dy is 0 sebab dia multiply semua ni. So the one that you want to substitute here is the component for your xz dengan dx and dz. Okay, make sure substitute the correct component here. X is 3 cos theta. Lagi kita ada apa kat sini? Z. Z is 3 sin theta. And then you have also dx dengan dz. So ni dx kita. Satu lagi. dz, okay. And then multiply. So bila nak integrate, boundary kat sini 0 until 2 pi. Bila nak integrate, make sure check. Awak integrate macam mana? Saya buat tu sin square dengan cos tu jadi 1. Boleh. Itu identity untuk apa? Iaitu kalau cos square theta plus sin square theta barulah equals to 1. Tapi in this case cos theta multiply with sin square theta, yang tu kena buat substitution. So which one awak nak let U? Make sure buat side word, okay? Buat kat tepi. Yang mana U awak nak let? U equals to sin. So that when you differentiate U, you get cos. So cos kat depan ni, of course lah boleh substitute nanti, okay? So separate dua-dua ni. Satu buat U substitution, satu lagi of course yang ni kena guna half angle identity. Tukar dulu. Cos square theta is equivalent to berapa half angle identity? Half plus 2. Are you sure? Wait. Oh, 1 minus 1 plus cos theta over 2. Plus, okay, sebab cos. Kalau sin square, minus.
Yes, convert dulu baru boleh integrate. So make sure bila integrate check lah nanti. So ni you substitution awak buat kat tepi, nanti masukkan je yang dah integrate tu. Senang sikit. And lastly evaluate from 0 until 2 pi. Answer here you should get 27 pi. Okay. Okay, Miss. Alright. So kalau awak dah set up C tu betul-betul lah tu. Okay, make sure tengok apa yang involve kat sini. Variable yang mana, nak apply pola. So X dengan Z. So that's why Y equals to 3. Bukan Y equals to 0, okay, tapi Y equals to 3. Sebab itu dia punya C. C kita dekat Y equals to 3. So if you're okay, so nanti integrate lah sampai dapat, okay. So 27 pi jawapan dia. Madam nak tanya, Mm-hmm. macam mana kita nak identify sama ada kita kena guna double integral ataupun guna yang line integral lah, Madam? Ada siapa-siapa nak tolong explain? Ada siapa-siapa yang faham? Siapa yang tanya ni? Soalan. Saya, Siapa? Anas. Anas. Siapa-siapa nak explain kat Anas? Boleh bagi tahu. Saya dengar tak apa. Kalau dia minta kita evaluate surface integral, so kita kena samakan dia dengan line integral. So dia sebut line integral je lah. Kalau dia minta evaluate line integral, so kita kena samakan dia dengan surface integral. So kita kira surface integral saja. Kalau dia simplify, kena sama, kena kira dulu. Oh, okay. Maknanya ada Faham tiga. Maknanya ada tiga lah kan, Madam kan? 3. Apa satu lagi? Tapi saya faham. Okay. Boleh faham Yes, betul. Siapa yang explain tadi? Thank you. Mantap Sabrina. Thank you. Yes. Sebab tu baca soalan. Stokes Theorem je macam ni. Dia minta apa, awak tunjuk yang satu lagi. Macam tu lah maksud dia. Dia minta surface integral, kita show line integral. Soalan mana cuba tengok soalan 8. Dia minta line integral sebab dia single integral kat situ. So kita kena tahulah. Dia minta line integral, so kita kena show surface integral yang curl f dot n tu. Boleh faham? Boleh, Miss. So kalau verify, yes, dua-dua tunjuk, dua-dua show. Left hand side equals to right hand side. So make sure bila nak guna Stokes Theorem, awak tulis tahu theorem dia ni. Manalah tahu tiba-tiba markah ada kat sini. Sebab markah ni memang tak sama pun setup dia tiap-tiap semester. Dia boleh je kat mana-mana. So tulis dia punya theorem. Maksudnya awak faham nak guna Stokes Theorem. Awak nak show yang mana awak tunjuk. Okay. So tulis detail bagi betul method apa awak apply, awak buat yang mana. Yes, insyaAllah adalah markah kat situ nak bagi. Okay. So ni kita dah tunjuk line integral. So buatlah nanti awak jawab je. Answer dia 27 pi. Ada masa lagi 20 minit kat sini. Let's try. Tadi example berapa saya tunjuk tadi? Example exercise 10. Okay, dah. Madam, untuk soalan yang topik ni, dia memang semua dia ada IJK kan, dia space kan? Ya, dia mesti in space. Okay. Thank you, Madam. Okay. Vector field dia mesti semuanya in space IJK. Sebab apa? Semuanya dia solid. Semuanya ada solid kat sini. So it can be paraboloid, tetrahedron, lagi ada apa? Cone ke? Silinder. Silinder.
let's take a look at example exercise number 8 dekat sini. Sekejap Number 8, cylinder. Ni pun senang juga. Ini cylinder yang biasa je, which is it is cut off by the plane z equals to 2. So kita determine je S yang mana, C yang mana, nanti awak buat sendiri. Number 8 So soalan minta line integral. So awak mesti show Java integral, which is the curl f dot n. Okay. So ni cylinder dia biasa je. Of course sketch dulu, okay. Betul, nanti awak tak tahu kat mana S, kat mana C. So yes, ni je cylinder dia, sebab dia Z equals to 2 je plane dia. So that is your 2, Z equals to 2. Z equals to 2. Ni Z, X, Y. So this is for number 8, okay. So S dia bagi tahu kat sini, C dulu. C is the boundary of the surface S obtained from the intersection. So maksudnya kat situlah C, kat situlah S. And then kalau rasa macam tak confident, gunalah right hand rule yang saya bagi tahu tadi. Okay. C of course mesti counterclockwise. So the C is the boundary of the surface. So kat situlah C, kat situlah S. Okay. So yes, C dia counterclockwise and then yes, that is your S. So itulah S kita yang saya shade tu. That is your S. And then cylinder ni sebelah positif Z, okay, sebab dia bagi tahu above XY plane. So ini pun senang je. So because you want to evaluate the double integral here, which is the surface integral, so maksudnya kena cari. Okay, tulislah dia punya theorem. Okay, so that we know you want to apply Stokes Theorem. So theoremnya apa? Tulislah. F dot with dr equivalent to curl F dot with unit number n. Saya letak bracket kat sini sebab awak jangan confuse pula. Curl F ni mesti cari curl F, bukannya F dot with n, okay? But it is curl F in bracket dot with unit number n, so ds. So now you know S kita yang mana? Yes, Z equals to 2. So maksudnya yes, nanti nak cari apa nama? Gradient S, unit number n. Projection kena tahu kat mana, and then n dot with k, unit number n dot with k vector sebab dia projection on xy plane. So ini guna polar sebab dia circle dia punya projection dia, okay. So buatlah sendiri. Number 8 answer is, mana answer dia? Answer is pi. Number 9 ni pun sama je macam previous example tadi sebab dia paraboloid. Paraboloid on the xy plane. So S kita yang mana? Kalau paraboloid dia memang macam tu je. Ni C kita, that is your S. Okay, let S be the surface of your paraboloid. So of course ni lah S kita, which is bounded by a closed path C with positive orientation. So yes, that is your curve C. Ni dia punya rim of paraboloid ni. That is your curve C. Tapi soalan nak apa? Baca. Yes, dia minta surface integral, okay. You must know this is the form of surface integral. Curl F dot with unit normal n. Dia bagi dalam bentuk gradient cross with F. You know this is also the notation for curl F. So maksudnya awak mesti show C line integral. So once again, C kita apa kat sini? Z equals to 0 sebab dia bagi tahu above the xy plane. Okay. So once again, number 9 ni guna polar juga sebab ni paraboloid and then it involve the projection on xy, which is a circle here. So sama juga ni pun polar. Answer is 0. So dia pun boleh cuba sendiri. Okay. Berapa banyak example saya tinggal untuk awak ni. Make sure you do. Sebab kita dah discuss, tunggu awak buat je. So number 11, number 12. Number 12 dulu, okay. Kita discuss je.
Saya guide je awak buat macam mana, nanti awak cuba sendiri. So number 12, the question asks you to verify. So maksudnya tulislah theorem dia apa. So you want to verify both side. Line integral equals to surface integral curl f dot with and ds. So maksudnya kena sketch dulu, determine kat mana C, kat mana S. So in this case, number 12, parabola juga. Okay. So sama je lah macam tadi. Ni mesti apply pola untuk surface integral sebab di paraboloid on xy plane. Sama je paraboloid dia tadi macam saya sketch tadi. So C yang mana, S yang mana dah tahu dah. Sebab di paraboloid memang yang tu je. C be the boundary curve in the xy plane positively oriented. So ni counterclockwise. It must be counterclockwise direction so that you can have your unit normal pointing upward. Counterclockwise. So number 12 ni pun sama, boleh cuba sendiri. Tapi saya bagi tahu verify ni memang panjang pun. Sebab awak kena show two sides. Line integral dengan surface S. Yes, panjang sikit. Memang jawapan dia and 2 pi and also markah dia pun banyak lah. So for number 11, so number 11 ni lah kita discuss, okay? Sebab apa? Yang ni kalau tak tahu sketch memang tak tahu nak jawab pun. So let's take a look at number 11. Use Stokes Theorem to evaluate line integral. Dia bagi kat sini line integral, hence you must show your surface integral. Okay, notation ni untuk closed curve. Dia nak bagi tahu closed curve je. So you must show double integral. Okay, yang ni yang awak nak show. Which means that you must know where is your S. So bacalah soalan. C is the boundary of the parabolic surface Z equals to 1 minus y square in the first octant cut off by the plane X equals to 4. Yang ini kalau imagine je memang tak tahu pun bentuk dia macam mana. So let's try to sketch. Saya baik hari ni saya sketch lah untuk awak. So parabolic surface ni macam mana sebenarnya? Okay, janganlah panik. Tengok je Z equals to 1 minus y square. You know that kalau on YZ plane, betul lah, YZ plane, parabola dia dah bagi tahu kat sini. So maksudnya parabola. So parabola kita ke atas ke bawah bentuk dia. Sebab dia negatif kat sini maksudnya yang macam ni lah. Okay. But given to you your equation here is Z and Y. So maksudnya of course kita punya parabola is on YZ axis. 1 minus y square. So awak tahulah dia negatif kan, dia tulis kat situ negatif y square. So parabola dia terbalik macam tu. But now the parabolic surface ni bentuk dia kat mana, dia bagi tahu lagi it is in the first octant cut off by the plane Z equals X equals to 4. So kita sketch lah sebab dia on in first octant, which means on XYZ plane positive. So ini Z equals to 1 minus y square, tapi sebab dia solid kan. So yes, that is your parabolic surface. So ni 4, x equals to 4. Dia dah bagi tahu tadi x equals to 4. This is in first octant cut off by your x equals to 4. So maksudnya sebelah positif x, y, z je lah. So yes, mana S kita? Sebelum tu, mana C kita? C is the boundary. So inilah C kita. Counterclockwise, okay? So kalau nak evaluate line integral, kalau soalan minta line, kena show line integral, maksudnya ada C berapa kat sini? C1, C2, C3, C4. Tapi soalan minta show evaluate line integral, so you must show the surface integral.
Are you okay? Madam, Hmm? boundary tu dia apa Boundary tu sempadan. sempadan. Ni lah maksudnya, yes, the parabolic surface is the boundary of the parabolic surface. Maksudnya ni lah yang garisan of your parabolic surface. Okay. Nampak. Okay madam, thank you. Dia macam kalau dia bagi tahu rim pun sama, you should know rim tu yang mana. Rim tu selalunya disebut untuk silinder. So ni lah rim dia, whether yang ni ke, yang satu lagi ke. Baca soalan, okay. Dia bagi tahu rim tu yang mana. So ni rim. Kadang-kadang dia guna term apa tadi? Boundary ni pun sama juga. Lagi apa? Kadang-kadang dia guna ni, yes, boundary curve pun sama juga. Kalau dia bagi tahu rim pun sama juga. Yes, yang tu maksud dia ialah yang tu lah boundary kita. Boundary curve. That is your C. In this case bukan satu je C dia tapi sebenarnya ada 4 sebab semua ni line yang lain tapi disambung. Sebab awak tahu kan line integral it must be a closed curve kat sini and also counterclockwise, satu lagi dia mesti piecewise, so sebab tu dia bersambung. So maksudnya ada 4 lah curve untuk C kat sini tapi sebab soalan minta line integral so you want to show the surface integral. So C tu tak perlulah kira, kita nak kira surface integral which is the projection mana yang kita nak tengok. Hence this is also your S. Sebab apa? Gunalah right hand rule yang saya dah bagi tahu tadi. Once again, how do you know this is your S? This is counterclockwise and this is your unit Roman N. So that is your surface S. Boleh nampak dah? Boleh faham? Boleh Miss. Okay. Selalunya kalau awak tak tahu jawab sebab awak tak sketch dulu. So sketch dulu. Kalau dia tak bagi gambar, yes mestilah sketch dulu. Tapi selalunya dia bagi je. Kalau solid dia macam susah-susah sikit. Kalau dia tak bagi pun awak kena tahu sketch. So in this case, saya sketch untuk awak. Sebab soalan ni memang dia tak bagi pun bentuk dia macam mana. So that's how you determine your S. Dekat situ lah dia punya boundary C, dekat situ juga dia punya equation of S. So in this case S kita apa? Z equals to 1 minus Y square. Okay, so maksudnya nak show guna surface integral nanti. So find curl F, find unit normal N dot with K vector sebab dia pointing unit normal positive Z kat sini. Lagi apa benda yang kita kena ada kat sini? Projection. In this case projection dia sangatlah senang. Sebab dia bentuk apa ni? Kalau awak sketch on XY plane. Rectangle. Yes. Rectangle. X is 4 kat sini. X ni berapa? Y dia berapa? Y is awak determine lah sendiri, okay? Madam, yang normal tu kan, bukan dia akan pointed ke luar ke? Ya, Oh, upward keluar, betul? okay. So in this case, walaupun awak nampak dia macam surface kat situ, tapi unit normal dia positif, dia masih positif. Which is dia parallel dekat Z axis juga. Sebab ini curve dia dekat, surface ni dekat Z. Dia bukan macam ada angle lah madam, macam sengit sebab dia Macam mana? Sengit lah tu. Tak sengit ke? Dia kot mata saya tak boleh kan. Tak sengit pun, dia sebab dia parabola. Okay miss. Parabola, so
Ini setengah je lah sebab dia beritahu first octane. Okay, dia nampak macam bentuk apa lagi nak bagi tahu ni. Dia nampak macam silinder tapi bukan, okay, sebab dia beritahu ni parabolic surface. Yes, nampak macam silinder tapi bukan. Kalau silinder dia punya equation lain, of course lain. Sebab silinder dia punya equation macam circle tapi ini bukan circle, okay, tapi dia parabola. Sebab tu equation dia 1 minus y square. Kita tahu ni parabola. Semua orang tahu kan parabola y equals to x square. It is also a parabola. So ini 1 minus y square. 1 of course kat sini pun. Sorry. Y dia sorry dekat 1. Okay, yang ni 1. So ni 1 lah. So bila nak cari boundary dy dx ke dx dy ke, up to you. Sebab apa? Semuanya constant kat sini boundary dia. So you can have dx dy ke sama je. So x starts from 0 to 4, y starts from 0 to 1. So evaluate. Ini memang paling senang sekali sebab dia tak involve xy equation pun sebab semuanya constant kat sini sebab bentuk dia rectangular region. Okay, so you should get your answer here, substitute lah Nanti buat jawapan ni, negative 64/3. Okay, so that's how you determine yang mana S, yang mana C. Okay, boleh refer guna right hand rule tu. Guna je and then tengok kat mana unit normal je pointing. Okay, semua ni cubalah buat. Okay, kalau tak cuba tak tahu. Spend some time, okay. So yes, that's all for Stokes Theorem. Any question? No, madam. Okay, mesti cuba kalau tak ada soalan, tak apa. Cuba buat. Baru awak rasa macam ada soalan nak tanya. Surface integral, sorry. Jangan lupa hari Jumaat ni ada assessment 3 pukul 3 sampai 4, okay? Yes. Macam mana Miss? Mana nak tahu, saya guna masa yang saya punya ketua bagi tahu, memang sejam je assessment tu semua. Awak nak masa lebih, awak boleh buat ke tak kalau saya bagi masa lebih tu? Okay. Make sure you do on your own, okay? And saya bagi tahu siap-siap, please do not try to copy others working. Sebab apa? Saya boleh tahu awak tiru kawan awak ke tak. Satu lagi, kalau awak Google pun sama, saya boleh tahu. Sebab apa? Awak Google tu selalunya memang lain sikit dia punya solution. Lagi satu, yang meniru ni, dia sebenarnya tak tahu pun dia tiru apa, and of course saya boleh nampak yang tu. So make sure buat revision dulu, prepare, sebab tu saya bagi tahu tarikh awal-awal supaya awak boleh bersedia. Boleh? Boleh Miss. Alright. So example banyak kat sini, mesti cuba buat. Dah bagi jawapan, dah tunjuk dah cara macam mana, tunggu awak buat je. So jangan lupa assessment 3 hari Jumaat ni pukul 3, okay, jangan lambat. Lepas tu, lepas dah habis, insyaAllah kita sambung divergence theorem. Sebab divergence theorem ni sikit je sebenarnya. Dia awak kena tahu guna triple integral tu je. Sebab divergence theorem dia simple je. But you must know how to apply by using triple integral. So triple integral ada 3, Cartesian coordinate, cylindrical coordinate and also spherical coordinate. Okay.
So kalau tak ada soalan, kita stop kat sini. See you again on Friday. Kalau ada soalan boleh WhatsApp tanya. Okay, saya ada je. Okay, Miss. Okay, see you again next class. Thank you very